ఆధ్వర్యంలో హనుమాన్ చంద్ర గారు వాళ్ళ కొన్ని పద్యాలు తర్వాత తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో 2 ఏళ్ళు పనిచేశారండి. మీదేనో ఈ సమస్త భారతము తండ్రి, ఇంకా ఈ గడ్డపై లేదో ఈ అధికారం ఎవ్వరికి, పాలింపన్గదో ఈ ప్రపంచాదర్శంబుగా సర్వమానవ సమాహ్లాదము సంధిల్ల నీ వైదుష్య ప్రతిభా విశేషములు విశ్వం మెల్ల కీర్తింపగన్. ఈ దేశాన్ని పెంచుకుంటావో పంచుకుంటావో ముంచుకుంటావో అది నీ మీదనే ఆధారపడి ఉంది. ఇది స్వతంత్ర భారతం అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో కరుణశ్రీ గారు రాసినటువంటి పద్యం. పాటాగొట్టి పరప్రభుత్వమునకును బ్రహ్మాండమౌ శాంతి పోరాటంబు నడిపించినాడు మన వార్ధాయోగి. ఆంగ్ల ప్రభుల్ మూటల్ ముల్లెలు నెత్తికెత్తుకొని నిర్మోహాత్ములై సంద్రముల్ దాటం జొచ్చిరి. నవ్వుకొన్నవి స్వతంత్ర స్వర్ణ సోపానములు గణగణమురొగెరా విజయ ఘంటలు భారతమాత మందిరాంగణమున. ద్వారబంధముల గట్టిరి చిత్ర విచిత్ర రత్నతోరణ తటి వీధి వీధుల విరాజిలుచున్నవే త్రివర్ణ కేతనములు. మేలుకాంచ పరతంత్ర పరాన్ముఖ సుప్త కంఠముల్. కంటికి గజ్జలమ్మునిడి ఖద్దరు చీర ధరించి నేడు పేరంటము పిలుచుచున్నది స్వరాజ్యవధూమణి పక్క ఇంటి వాల్గంటుల. కర్ణపేయములుగా ప్రవహించే స్వతంత్ర భారతీ మంటపమందు శాంత సుకుమార మనోహర గానవాహినుల్. చచ్చిన జాతి కాదు మరి సావదు 1000 యుగాలకైన వెన్నిచ్చిన జాతి కాదు. పరుగెత్తు విరోధిని పిలిచి కవిటన్ గుర్చిన జాతిరా ఇది. మరుత్తరు శాఖలతోడ హాయిగా అచ్చనకాయలాడు కొరెరామన కీర్తిలతామతలికల్. బాంబులు ప్రేల్చరా బ్రిటిషు బాబుల గుండెలలోన భవచ్చరిత్రం. బాంబులు ప్రేల్చరా బ్రిటిషు బాబుల గుండెలలోన భవచ్చరిత్రము స్మరించు మాత్రన. స్వతంత్ర పథాన పురోగమించు నీ వెంబడి పరుగులెత్తినవి విప్లవ శక్తులు. మా కపోష్ట్రములు నీ కపోష్ట రక్తమ్ములు మాలలాట ఫలకమ్ములపై తిలకమ్ముల గరా. నిన్నురిదీసి మాయడద భగత్ సింగ్ నిన్నురిదీసి మాయడద నిప్పు రగిల్చిరి కూటనీతి సంపన్నులు శ్వేత జాతి పరిపాలకులు. ఈ హృదయాగ్నికీలలింకెన్ని యుగాలకైన శమించునే. నీ స్మృతులంకితములై ఉన్నవి మాతృగంతముల ఒక్కొక్క వెచ్చని బాష్పబిందువై. ఇది నీ మాతృ రుణము తీర్చుకొనుమోయి వేడి రక్తముతో. కర్ణశ్రీ రాసిన విజయశ్రీలోని పద్యం అండి ఇది. శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో అంటున్నట్టుగా ఆనాటి జాతీయోద్యమాన్ని ప్రేరేపిస్తూ రాసినటువంటిది ఇది. ఇది నీ మాతృ రుణము తీర్చుకొనుమోయి వేడి రక్తముతో. ఇది నీకగ్ని పరీక్ష దీక్షగొనుమోయి క్షాత్ర విస్ఫూర్తితో. ఇది కర్తవ్యము నీకు నిల్వబడుమోయి కర్మవీరుండవై. ఇది నీ జీవిత లక్ష్యము అందుకొనుమోయి విల్లు శత్రుంజయ. మరి నేను ఎందుకు నీకు పార్థసారథిగా వచ్చాను అని చెప్పడానికి అద్భుతమైన పద్యం అండి ఇప్పుడు చదవబోయేది. ఈ గర్వాంధుల రూపుమా పుటకే గాని జీతమా పత్యమా నీ గుర్రాలను తోలునంత పనికి నేనేలా. మా ఇంటిలో నే గుర్రాలను తోలలేను నిజమింటే ధర్మరక్షార్థమయ్యోగమ్మునిటి పార్థసారథి మహోద్యోగము సాగించి 18 అధ్యాయాల భగవద్గీతకు ధర్మరక్షాయోగం అని ఒక పేరు పెడితే సరిపోతుందనే అర్థం వస్తుందండి. ఇప్పుడు చదివిన పద్యంలో నేను పార్థసారథి అనే డ్రైవర్ గిరి నీకు చేయడానికి కారణం ఆ ధర్మరక్షాయోగానికి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో. అందువల్ల తండ్రి భక్తి చెన్నారెడు కీడితారధికుడు ఉన్నట. చందము విల్లు తేరును వార్వములు దివ్య వర్గమ సంగినవట. చెప్పండి. హింసయునర్పనంటివి సరే
మేము హింసల పాలు నర్చు విధ్వంసక శక్తులందు దయదార్చున ధార్మిక హింస కాదు. మా కంసుని రంపి రోగముల కష్టము తీర్పను చెల్లునే అశృంమాంసములు ఎండ తిండికై మాడుట రాచకులము వారికి. నువ్వేమైనా భయపడ్డావా అని అంటూ అంగే శృంగని భీతి నందితివో, అంగీసుడు కర్ణుడు, అంగే శృంగని భీతి నందితివో ద్రోణాచార్యు వీక్షించి ఏ కంగారెత్తెనో ధార్త రాష్ట్ర శతమే కంపమ్ము కలిగించెనో గంగానందను భీష్ముడు గంగానందను గన్న కాతరతయో కాకున్న సంగ్రామమే సింగారమ్మగు రాజ పుట్టునకు ఇస్సి ఇంత వైక్లభ్యమా. హింసయునర్పనంటివి సరే మేము హింసల పాలు నర్చు విధ్వంసక శక్తులందు దయదాల్చుడ ధార్మిక హింస కాదు. మా కంసుని చంపి లోకముల కష్టము తీర్పను చెల్లునే అశృంగ్ మాంసములు ఎండ తిండికై మాడుట రాచకులం వారికి. ఈ విధంగా కరుణశ్రీలో విజయశ్రీలో ఈ జాతీయ భావాలు ప్రేరేపిస్తూ వచ్చినటువంటి పద్యాలలో ఇలాంటివి ఉన్నాయండి. జెండా జాతికి జీవగర్ర సమతా చిహ్నము ఈ జెండా వంపు సహింపలేని శిరచ్ఛేదము, ఈ జెండా వంపు సహింపజాలని శిరచ్ఛేదము లేలెమ్మిక చెండాడన్వలె శాంతి ఘాతకుల జేజేలెల్ల జేజేలతో కొండాడన్వలె భవత్ విస్తృత కోదండ పాండిత్యమున్. ఈ విధంగా బాగా జాతీయ భావ స్ఫూర్తి కలిగించేటటువంటి అంశాలు ఈ పద్యాలలో మనకు కనిపిస్తాయి. అందరికీ తెలిసిందే అయినా ఓసారి మళ్ళీ గుర్తు చేస్తాను. అది ద్విపద. ఏ దేశమేగినా ఎందుకాలిడినా ఏ పీఠమెక్కినా ఎవ్వరేమనినా పొగడరా నీ తల్లి భూమి భారతిని నిలుపరా నీ జాతి నిండు గౌరవము. ఏ పూర్వ పుణ్యమో ఏ యోగ బలమో జనించిన అడవి స్వర్గఖండమున ఏ మంచి పువ్వులను పూజించినావో నిన్ను మోస నీ తల్లి కనక గర్భమున. సూర్యుని వెలుతురులు సోకునందాక ఓడల జెండాలు ఆడునందాక నరుడు ప్రాణాలతో నడచునందాక అందాక గల ఈ అనంత భూతలిని మన భూమి వంటి కమ్మని భూమి లేదు లేదురా ఇటువంటి భూదేవి ఎందు లేరురా మన వంటి ధీరులెంకెందు. తమ తపస్సులు ఋషులు ధారవోయంగా చండవీరము శూర చంద్రులర్పింప రాగదుగ్ధము భక్త రాజులీయంగా భావసూత్రము కవి బాంధవులల్లా దిక్కులకెదదన్ను తేజంబు వెలుగా జగములను గించు మగతనం బెగయ రాలు పువ్వులు సేయు రాగాలు సాగా సౌందర్యమెగబోయు సాహిత్యమొప్ప వెలిగినది దివ్య విశ్వంబు పుత్ర దీపించని పుణ్య దేశంబు పుత్ర అవమానమేలరా అనుమానమేలా భరంచు భక్తితో పలుక. భారత్ మాతాకి. వచ్చే వరకు కాసేపు ఇంకాసేపు మాట్లాడండి, ఇంకాసేపు పాడండి అని చెప్తున్నా. ఇంకాసేపు పాడండి. చదవండి. 132వ జయంతి సందర్భంగా జరుపుతున్నటువంటి దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎప్పుడో రాసినటువంటి ఈ గీతం అసమానతలు లేని హైందవము వెలుగునని అసమానముగా జగతికే బాట చూపునని అసమానతలు లేని హైందవము వెలుగునని అసమానముగా జగతికే బాట చూపునని అంబేడ్కర్ అన్నాడురా సోదరా ఆచరణ మెద నిల్పరా. వేదకాలము నుండి విపుల విజ్ఞానము విశ్వవీధిని విమల తారలుగా నిలిపితిమి ఉపనిషద్వీధిలో ఉయ్యాలలూగితిమి. ఈ భావాలన్నీ అంబేడ్కర్ వినండి. బహుపురాణములను భద్రముగా పల్కితిమి షట్శాస్త్రముల సారములను ఒలికించితిమి దార్శనిక భావజాలమ్ములను పంచితిమి పంచభూతాల తత్వాలు స్పృశించితిమి స్మృతులలో సామాజికార్థముల తట్టితిమి అన్నమ్ము నుండి ఆనందమ్ము వరకెదిగి భౌతికత్వము దూది పింజలుగా కొట్టితిమి భావుకత కెదలోన పీటలే వేసితిమి ధర్మకర్తృత్వ సిద్ధాంతము చాటితిమి ఏకాత్మ మానవత నెదలోన పెంచితిమి సర్వభూతాత్మన ఆత్మంబు తలచితిమి అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండము ముట్టితిమి అమృతాత్మలను పంచి అంబరము కెగసితిమి ఎన్ని ఉండిననేమి ఏమి పంచిననేమి అస్పృశ్యతాంధకారమ్ములో చచ్చితిమి ఎన్ని ఉండిననేమి ఏమి పంచిననేమి
అస్పృశ్యతాంధకారములో చచ్చితిమి. అందుకే అందుకే అంబేడ్కర్ అన్నాడు, అసమానతలు లేని హైందవము వెల్గునని, అసమానముగ జగతికే బాట చూపునని. అంబేడ్కర్ అన్నాడురా సోదరా, ఆచరణ మీద నిల్పరా. చాలండి, చాలు. ధన్యవాదాలు. Namaskar. Good evening. I am Shirish Dopeshwarkar, President Pragna Bharati. Hello. Hello, my testing. Namaskar and welcome to all of you. I am Shirish Dopeshwarkar. On behalf of Pragna Bharati, I welcome you for today's function. We have with us now our chief guest, Justice Sri Nagesh Bhimapaka Garu, and also Professor Sri Krishna Deva Rava, the Vice Chancellor for Nalsar University. I request our Chairman Pragna Bharati, Dr. T. Hanuman Chaudhary ji, to kindly come on the dais along with the chief guest and the guest of honor. I please go on the other side. Yes. I request our other guest of honor, Sri N. Ramchandra Rao, ex-member of Legislative Council as well as the Senior Counsel, High Court. And I think we will also have Mr. Ramesh Babu. He has not yet come, but then we will start the program. I apologize for the slight delay. It is because of the disciples of Ambedkar ji who are on the road, more numbers today, so little bit of slowdown in traffic. I would like to introduce to you our Pragna Bharati, which is a forum of nationalist thinkers. We provide the forum for other nationalist thinkers and promote nationalist thinking in the society. We operate through different activities. The first one is publication, and we publish special issues like the one last month, which is on Dr. Raju Malhotra ji, and we had a 3 days program and a special issue was brought on that occasion. We also have public meetings and conference on the subjects of national interest. Basically, the idea is to find solutions for our national issues based on our national ethos, not to copy some Western concept or not to copy some solution taken from the West. So the national ethos are our most important guiding force for finding our own solutions for our issues. And the third is by honoring distinguished personalities from our society, whether it is from scientists, whether it is from industrialists, whether it is from doctors, and award them, confer on them the annual Pragna Puraskar. And the Pragna Puraskar for the last year was recently bestowed on Sri Raju Malhotra ji, who has written a number of books on this subject of
Hinduism and also the threats to Hinduism. Today's meeting is about to commemorate first 132nd Jayanti of one of the great sons of India, Dr.B.R. Ambedkar ji. And also on this occasion, a book authored by Dr. Hanuman Chaudhary ji will be released. The book is on Dr. Ambedkar, and the program is on Ambedkar, Indian Constitution and after. I now request Sri Chaudhary ji, I now request garlanding of Bharat Mata and Vande Mataram and lighting of the lamp. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः सिद्धिबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दनः दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपं नमोऽस्तु ते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः धन्यवाद धन्यवाद वन्दे मातरं वन्दे मातरं सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं सुप्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं कोटि कोटि कंठा कलकल निनाद कराले कोटि कोटि भुजै धृत कर करवाले अबला के नोमा ऐत बले बहुबलधारिणी नमामि तारिणी रिपुदलवारिणी मातरं वन्दे मातरं तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म त्वं हि प्राणाः शरीरे बहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति
तुमरोय प्रतिमा घटी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमलां कमलदल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। धन्यवाद। भारत माता की। Thank you, Padmada ji. To start the program, we will have the now launch of book authored by Dr. Hanuman Chaudhary ji, who has spent considerable time in writing the book, and it was his desire for since many years. And I request our chief guest, Sri Justice Nagesh Bhimapaka Garu, to kindly release the book on this occasion. Thank you, sir. I request our chairman, Dr. T. Hanuman Chaudhary Garu, to kindly deliver a talk on this subject from the dais itself. कर ले ठीक है। ठीक है। नमस्कार। नॉट गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। Rama is Murti Dharma. Dharma in the form of a Manusha. That's why I always invoke first Namaskar, then Jai Sri Ram. Justice Bhimapaka Nagesh Garu, Sri Professor Dr.
కృష్ణదేవరావు గారు, రామచంద్రరావు గారు, today is a great day. Every 14th of April is a great day. We celebrate the great Bharataratna Bhimrao Ramji Ambedkar. Bhimrao Ramji Ambedkar. His father has put Rama in him because he has to do great deeds. That was the father's intention. And what is Ambedkar? It is the name of his teacher. His teacher, Guru Devo, Guru Sakshat Parameshwara. So, Ambedkar ji, Bhimrao, was so much impressed, so much inspired, so much cared for by the teacher that in tribute to the teacher, he put his name and the Guru allowed his name to be used by Bhimrao. Friends, there are many, many things that could be talked about him. Dr. Ambedkar wrote extensively, furiously, 14 volumes, 9,996 pages. 9,996 pages of his writings and speeches were published by the government of Maharashtra. Mahabharata with 100,000 slokas does not equal to all these 9,996 pages, content of those pages. That was the greatness of Ambedkar ji. Look at this photograph. Ambedkar rising to the skies. Bhimrao rising to the skies. And Gandhiji and Nehru and the tribe Indira becoming, should I say, dwarfs? So, with every day, with every year, Ambedkar's name and fame rises to the stars, while the rest are almost forgotten. Friends, there are so many things. His public life was first in 1921 at the Damodar Hall in Mumbai. He was then 30 years. The first public appearance and speech in Damodar Hall of Mumbai, he spoke about untouchability, about the inequality, about the injustice that the Dalits had suffered for thousands of years. And he was in public life until his death in December 14th, 6th of December 1956. That was 35 years in public life. Mahatma Gandhi was in public life from 1915, when he came back from South Africa, until 1948, 30 December. Then January, sorry. And when Gandhiji died, Ambedkar visited the Birla house where Gandhiji's body was laid twice. And then he wrote a letter to his would-be wife, Sharada, a Saraswat Brahmin. My enemy is dead. Thank God, my enemy is dead. He should not have suffered such a death, but my enemy is dead. He held the Congress in thrall. He did not allow any congressman to think. Now that is over, they would be free to think and act for themselves. Alas, it did not happen. It has been captured by somebody else.
Friends, I will take you through a few of the great deeds, great thoughts of Dr. Ambedkar. I don't, how many of you know that he was one of the 8 Indians in the Viceroy's Executive Council from 1942 July, 1942 August 9 was quit India and all the people put in jail. So 1 month before, the Viceroy inducted 8 Indians for the first time into his cabinet. Dr. Ambedkar was one of them. And he was there. All the 8 Indians were there in order to suppress the 1942 Quit India movement. He was the Minister for Labour until 1946 May. 1946 September, the interim government was there. In anticipation of that interim government, the Viceroy's Executive Council was dissolved and congressmen were inducted into that one, into the interim government. Remember, between 1942 and 46, he was a minister for labor in one of the 8 Indians. He did wonderful things. Living wage, labor laws to protect the labor, and etc. he did. And so many schools to educate the downtrodden people. So that was the public thing. Then, in 1946, March to May, the British government sent what is called a cabinet mission of 3 people, headed by Sir Paget Lawrence. England thought that we cannot rule India, we are exhausted. We have become a debtor country. India is in flames, it's communal riots. August 16th of August 1946, a direct action day. The Muslims rose with guns and whatnot in Calcutta. It was a Katale arm, butchering Hindus. So, and then whole of Bengal, whole of Bihar, half of UP went in flames of communal rights. So the English did not want that they would go in infamy, not able to control the communal rights. We want to go away. And after consulting all the leaders of India, that cabinet mission said India would be a federation. Every province will have its own constitution. Few provinces will be grouped into 3 groups. 1 group, Northwest Frontier Agency, Sindh and Punjab, and Baluchistan. That is Pakistan. Then another group, Bengal and Assam. Assam, the Hindu majority state, province, grouped with Bengal, Muslim majority, Pakistan. So on 2 sides of India there will be Pakistans, and in the middle will be Hindustan. There will be a federation of these. Each province will have a constitution, each group will have a constitution, and federal India will have a constitution, but federal India's concern is only 3 subjects: defense, foreign affairs, and communications. And the residuary powers, Ramchandra Garu knows about it, and Krishnadeva Rao also knows it. Residuary powers will be with the provinces. It is Naam ke vaste India. In effect, it is Pakistan. 2 Pakistans squeezing the Hindustan. Luckily, Jawaharlal Nehru, the Constituent Assembly used to be constituted by the order of that, by the advice of the cabinet mission. And while going into the Constituent Assembly, Jawaharlal Nehru said, irrespective of what the cabinet mission has said, the Constituent Assembly will decide what the constitution should be there.
Immediately Muslim League said, I don't want to join the Constituent Assembly, I am boycotting the Constituent Assembly. So irrespective of their boycott, the Constituent Assembly met in December 1946. We were not independent. We were not independent. The Muslim League was there boycotting, but Congress still hoped that all of us will be together. It is this hope that has infused certain bad things into our constitution. Will not go into the details. So in the Constituent Assembly, in the 1946 June elections were held to the Constituent Assembly. Dr. Ambedkar could not get elected from any province which is now called India. He was elected to the Constituent Assembly from Bengal, Scheduled Caste Federation, Muslim League, Anglo-Indians, Europeans and Christians, all of them had representation. All of them voted for him, so he became Constituent Assembly member from Bengal. But on the 15th of August 1947, India was divided, he lost his membership. Because he from an East Bengal, East Pakistan constituency that he was there. But Sardar Patel and Rajendra Prasad, they said, we must have Dr. Ambedkar in the Constituent Assembly. So they spoke to the Premier, they were called chief, not Chief Minister but Premier, Bal Gangadhar Kher, B.G. Kher of Bombay Presidency, said there is a vacancy of M.R. Jaikar resigning from the Constituent Assembly. In that place, kindly elect Dr. Ambedkar and send him to the Constituent Assembly immediately. He elected him as the chairman. So Ambedkar was absolutely surprised. Why is it? I have entered the Constituent Assembly with the sole aim of protecting the interests of the scheduled castes. But now, upon me a responsibility is put to say that there is a constitution for the whole of India. I must think of the whole of India. I must think of all the people of India. Therefore, it is not only scheduled caste. In fact, when he first became the member of the Constituent Assembly from East Pakistan, or rather Bengal, he circulated a printed note of what is it that is the Scheduled Caste Federation is wanting. And Dr. K.M. Munshi summarized that and said, according to this note of Dr. Ambedkar, the future government of India will be by the scheduled caste, for the scheduled caste, through the scheduled caste. That was what the note of Dr. Ambedkar was. But once he became the chairman of the drafting committee, the whole thing changed. He became a statesman. He forgot, he sidestepped all the demands of the Scheduled Caste Federation, etc., etc. And then as a student of history, he realized India was conquered several times and it was ruled by foreigners for more than 600 years because we don't have a strong center, a national government. Therefore, our constitution should be not a federation. It should be the union of what I am inventing. I am inventing a name for the provinces. I will call them states. It is union of states. It is not that these states had come together and formed a union, but I have created a union, indestructible, indissoluble, and so many articles in the constitution I will later on mention if time permitting. So, and there are no Muslim League members now because they have boycotted and gone. Only one Sadullah of Assam and another 2 or 3 people, they remain there. No, so we should have a strong union. That's what you want. And the constitution is not something from the above. In 1929, Motilal Nehru wrote the basic constitution for India. But he was a Congress president, no use. In 1934, Gandhiji wanted
Kulapati K.M. Munshi, you please write the constitution. Because British people are always taunting us. What do you want? You spell out. So K.M. Munshi in 1934 wrote another constitution for India. And then when the Constituent Assembly came officially in December 1946, there was a constitutional advisor, Sir B.N. Rao, ICS. He wrote a constitution of 315 articles. 315 articles, of which 250 were from the Government of India Act 1935. People think that constitution is ab initio, from the beginning written. No, it is not. So Sir B.N. Rao, a draft constitution of 315 articles and 6 schedules, of which 250 were from the Government of India Act 1935. So that formed the basis. So there were 7,800 amendments proposed by people as well as the members. Of them, nearly 2,000 of the amendments were discussed in the Constituent Assembly. 2,000 amendments were, some of them were rejected, some of them were amended and then incorporated. So the Constitution of India is the work of not one person, but several persons. And it went on for 3 years. The longest constitution in the world. No constitution has got 395 articles, only Indian constitution has got it. What was our invention? Part 1, Bharat, and specifying which are the territories. Part 2, Part 3 is the most that is fundamental rights. That is what India has put apart from Government of India Act 1935. And Part 4, Dr. Ambedkar wanted a socialist society of equality, of no exploitation, and respect for humanity for every man. Unfortunately, he was one among the 7 members of the constituent, drafting committee. So many people participated. Finally, we have got 395. And we are all calling, many people are calling, this constitution is Ambedkar constitution. As I have said, 2,000 amendments, 315 articles written by Dr. B.N. Rao, ICS, and so many of them. And Dr. Ambedkar, he forgot about what he first wrote, because that was only for Scheduled Caste Federation, whereas now it is for India. But his ideas of socialism, of equality, of respect for all people, it is incorporated in Part 4 of the Constitution, called the Directive Principles of the Constitution. Directive Principles, these are the things which are to be achieved. And it is 16 articles from Article 35 to Article 51B. Indira Gandhi's is B, 51B. She also put fundamental duties, not only fundamental rights. So this constitution is the work of so many people. Friends, this is what I want to realize. Dr. Ambedkar had to process this. And finally, on 25th of November 1949, after 1 year of full public consideration and amendments and discussion, the constitution was passed and adopted to be effective from 50 January 26 onwards. Now, all of us are hearing that it is Ambedkar constitution. Dr. Ambedkar was taken into the cabinet on the 15th of August 1947 on the advice of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi told Nehru did not want anybody else accepting what he wanted. So Gandhiji told Nehru, "Arey, Britain has not given freedom to Congress. It has given freedom to Indians. Shama Prasad Mukherjee should be there.
Dr. Ambedkar should be there in this government. R.K. Shanmugam Chetty should be there representing the old Justice Party. So that is how non-Congress people were also inducted without resigning from their own parties and joining the Congress. The August 15th, 1947, it was a coalition government actually. Ambedkar was given the law ministry. So he wanted so many things to do, he could not do. Finally, in 1951 September end, he tendered his resignation from the cabinet. And every minister who resigns has got the right to address the Lok Sabha. So, to address the Lok Sabha, he was denied that opportunity. Nehru did not allow him. He told the Speaker of the Lok Sabha, told the Chairman of the Rajya Sabha, don't allow him. They did not allow. So Dr. Ambedkar called the press conference and said, Nehru, he has failed this country. He has created enemies on the east and the west and in the north. He has bungled in Kashmir, etc., etc. He leveled. And he has got a Muslim bias. So he resigned. And in 1953, when Andhra was separated from Madras, in the Rajya Sabha, he made a speech. And he said, I don't like this constitution. This is not my constitution. People go on saying it is Ambedkar constitution. I was a hack. I was told, I did whatever was told to me. Puchalapalli Sundaraya, Comrade Sundaraya in the Rajya Sabha intervened. Why did you do this job? Why did you do the hack's job? Circumstances were like that. And another, in 1953 again, participating in the debate, he said, I will burn this constitution. I will burn this constitution. I don't like this constitution. So members were aghast. Dr. Kadzu said, but you defended every one of those 395 articles. We liars defend everything, sir. Am I right? They defend everything. If they are engaged and they are given fat sums of money, they will defend it. That's what I did. This was Dr. Ambedkar. So, for example, so this is the constitution. He said, I will burn this. Kadzu asked, why do you want to burn? I created a temple. I wanted to install the deity. By the time I wanted to install the deity, Rakshasas had come and they have occupied the temple. Therefore, I will burn this temple, which is called the Constitution of India. So this I am sending. But today, if anybody says it is not Ambedkar's constitution, he is liable to be punished or stoned to death. Leave it. So a few items I'll tell. Ambedkar, while doing the constitution, first of all, see this. There are more statues, 400 organizations and things like that were named after Nehru, Indira Gandhi and Rajiv Gandhi and Gandhi. But now there are much more than that, up to about 1,000 organizations and institutions which are named after Dr. Ambedkar. That's why he is very, very tall and these are becoming small. Friends, a few of the Constitution's articles are worth mentioning. Number 5, about the Constitution, I mentioned, is it Ambedkar's Constitution? I have mentioned what it is. Now, Ambedkar's memorandum, first memorandum was government by the scheduled caste, for the caste, scheduled caste, through the scheduled caste, he jettisoned that, he gave it up. Article 370, all members of the Constitutional Assembly were opposed to that one. That is special status to Kashmir. When Jawaharlal Nehru asked Sheikh Abdullah, please go to Ambedkar. So he came to Ambedkar. Ambedkar said, after hearing him, I am the law minister of the government of India.
I have sworn to defend the integrity of India, yet lost. No Article 370. Then Gopal Swami Iyengar was sent, and Nehru went to America, and from there he appealed to Sardar Patel, kindly see this Article 370 first. Whereas Dr. Ambedkar was opposed from the beginning, and it has been done only on the 18th of August 2019. All of them said nothing doing, we don't want to hear afterwards, we are part of India. Dr. Ambedkar's happiness at separation of India from Pakistan. Separation of India from Pakistan. Ambedkar wrote a book in 1940, Pakistan or India Partitioned. In that he has said, oh Hindus, you have lost your brain. Hindus and Muslims were never ever together. They were together only for the Muslim interest in 1857 and in the 1920 when the Khilafat movement was there. Both of them were for Muslim interest. Then only Hindus and Muslims cooperated. Rest of the time, their armed truce, frequently broken by deadly communal riots. That's what he has written there. So India must be partitioned. And when it is partitioned, he said, para 14 Ambedkar's happiness at the separation. I have saved Hindus. If in one country two nations were ruling, we know which nation will rule. It will be the Muslim nation which will rule. I did not want it. Therefore, I wanted that India should be. Dr. Ambedkar wanted to enter the Lok Sabha from the Northeast Bombay constituency. Comrade Dange, I was also a comrade at that time. Comrade Dange and Socialist Nehru's Congress combined to defeat Dr. Ambedkar. He wanted to enter again. There was a by-election in Bhandara, Maharashtra in 1954. Again Ambedkar tried, again the communists and the Congress defeated Ambedkar. So he could not enter the Lok Sabha. Then the climax Buddhism. Before that, Ambedkar's Dalit Bandhu scheme. People are thinking that Dalit Bandhu scheme is the invention of KCR. It is not. In September 6, 1954, in the Rajya Sabha, he said, after the Congress governments came, the salt tax was abolished. Please introduce the salt tax, call it a Gandhi tax for the development of, for the uplift of the Dalits. For the uplift of the Dalits. So Dalit Bandhu is, and what is that scheme? He said 20 crores per year in 1954, now it will be 2000 crores if that is there. Call it a Gandhi tax for the development, for the uplift of the Dalits. Nehru did not do that one. Ambedkar on agriculture, one of the greatest economists. He was a great economist. He got a doctorate from Columbia University in the United States. And in before resigning from the cabinet in 1947, August 15th, Nehru promised him, depending upon in recognition of your merits, I will give you more portfolios. 27 cabinet committees were appointed between 1947 and 1951. Not in one of them Dr. Ambedkar was included by Jawaharlal Nehru. You have only a fifth class brain. That's what Ambedkar told about Nehru. You have got a fifth class brain. You promised this, you did not give me anything. And I wanted that Hindu Code Bill and the Uniform Civil Code. You dare not to do this one. These are the words that he has used this. Then, in 1952, in his Scheduled Caste Federation memorandum, he said agriculture will never be profitable. Land must be nationalized, set into 10-acre plots and given to agriculture, actual cultivators. One more thing he said, poverty and population are linked together.
Poverty cannot be eliminated unless population is controlled. When? 1952. In the election manifesto of the Scheduled Caste Federation. The Scheduled Caste Federation will compulsorily impose family planning. Scheduled Caste Federation will impose family planning. In every village we will open family planning clinics. Unless population growth is controlled, India's economy will not improve. Who dares to say that one now? That was Dr. Ambedkar. Friends, so there are so many things. Now, in 1935, in a place called Yavala, in Maharashtra, hundreds, thousands of Dalits were assembled, and Ambedkar said, I had no choice into which religion I was to be born. I was born in Hinduism. But I have a choice of as to who I am at the death. I will change my religion, because from 1921 to 1935, he was about untouchability, temple entry, so many movements, but nothing was happening. I will change my religion. Then the Christians from all over the world came, joined Christianity, plenty of money will come. Nizam sent a person, 7 crores of rupees I will give you. Embrace Islam. Ambedkar said, no, I will think over. He thought over. For how many years? From 1935 to 1956, for 21 years. And then after resigning from the cabinet, etc., falling out from Nehru, Cambodia is Buddhist, Thailand is Buddhist, Myanmar is Buddhist, so we will have an international fraternity. Sri Lanka also is a friend. Then in 1956, October 14th, at great place in Nagpur, he assembled all these and he was inducted into Buddhism. What Buddhism? When Buddhism is, we are to convert to Buddhism, there are 3 saranams. Buddham saranam gacchami, dharmam saranam gacchami, sangham saranam gacchami. And there are panchashil, 5. I will not indulge in adultery. I will not tell the truth. I will not do the killing. I will not steal. These are 5 that are called panchashil. To that he added 22 more votes. Dr. Ambedkar. What are these votes? I will not do Shraddha. I will not worship any god or goddess. I will not go to temple, etc., etc. Immediately, the Chief Justice of the Central Provinces then, he got up, he embraced Buddhism. Sir, this is not Buddhism. These 22 are not there in the Buddhism. And then those who came from Sri Lanka, those who came from Myanmar, that is Burma, etc., they said, no, this is not Buddhism, this is not Buddhism, this is not Buddhism. There is Mahayana, there is Hinayana, now there is going to be Ambedkaryana. Maybe you call it Ramayana or whatever it is. But that he embraced one of the Bharatiya dharmas, Shankaracharya of Kanchi, he did Padabhivandanam, you saved Bharat. So friends, and what is the third? The third thing in this is about Muslims. He wrote, it is the DNA. Separatism is like he is entered into the DNA of the Muslims. Oh Hindus, your brain is spoiled. You cannot think. It has never been possible for Hindu and Muslim unity. It will not be there. Therefore, partition is good, etc. That's what he said. So, and there are last, is India a federation or a union? Absolutely. I have in this booklet quoted all the articles. Article 3, what does it say? I will alter the boundaries of the states. I will smash the states, divide the states. I will join the states. If there is a federation, can this happen? It cannot happen. Article 356, when in a state province, anything constitutional, unconstitutional happens, president's rule.
If there is external aggression, internal revolution, Article 352, emergency. If just like in Andhra Pradesh, you go on spending money, borrow money, distribute money, and you become bankrupt, Article 360. Article 360, I will take over, I will reduce your salary. These are all there in the Constitution. In a federation, it cannot happen. It is union. Therefore, friends, Dr. Ambedkar, as I said, 14 volumes of writing and speeches, 996 pages. Whereas the debates in the Constituent Assembly are contained in only in 12 volumes. Whereas Ambedkar's writings are 14 volumes. And in these 12 volumes, I have read quite a large number of them. The contributions of many people is there in the writing of the Constitution. Whenever there is a Pratistamban, then he said, I can't do anything. There are the Nehru and Sardar Patel, whatever they decide, I'll put there. He has clearly stated that one. I was a heck. So friends, now Ambedkar, what is his greatness? It's not only in India that we are celebrating, all the world is celebrating his birthday. United Nations passed a resolution that he stands for the equality of all human beings. And his life is a saga, a fight, defying Gandhi, defying everybody. And Ekla chalo, that is what Rabindranath Tagore wrote. But if the dharma is on your side, yes, Ekla chalo, you can do that. And ultimately, the success will be yours. Friend, my message is, Dr. Ambedkar rose to be a statesman the moment he was made the chairman of the drafting committee. He forgot about everything. But what his vision is all put in part 4, and every one of them has to be converted into a law. Just as in between 2004 and 10, compulsory education, free compulsory education, that is one of the articles in the guiding principles. Similarly, Dr. Ambedkar opposed Panchayati Raj, but it is there in the guiding principles on the insistence of the Congress people. Therefore, Panchayati Raj legislation was made when Rajiv Gandhi was the Prime Minister. So similarly, so many laws are yet to be made in order that India should become a fully welfare state, guaranteeing work for everybody, that is NREGA, like that legislations are coming. So, Dr. Ambedkar, hereafterwards, it is, India had a Manusmriti, Parashara Smriti, and that is depending upon the age, a Smriti comes into being. Today we have got Ambedkar Smriti in chapter 4 of the Constitution. I'll stop at this. I have read all those 12 volumes. I read those 12 volumes. And Dr. K.M. Munshi has written Pilgrimage to Freedom. It is 2 big volumes, each of 400 pages. And it is India's constitution, myth and reality. Who spoke what? Who contributed what? And these are the books about Ambedkar, the greatest economist. Agriculture is not profitable, it can never be profitable. Today we are putting money, DBT, and yet they are committing suicide. What should be done about agriculture? What should be done about poverty? What should be done about population? What a foresight it is. What a foresight it is. Dhanyavad. I will stop at this. I can go on and on and on. Thank you. Thank you, Chaudhary ji. We all know, and probably most of the audience here knows, our Dr. Hanuman Chaudhary ji is 92-year young, full of energy and full of knowledge. So, and it is one of his favorite subjects. So he's so passionate about it that he gets involved, and we sometimes have the onerous task of reminding that please give it some time for the others also, the other speakers also. So thank you, Chaudhary ji. And now I request Professor Sri Krishna Deva Rao ji, who is Vice Chancellor, Narsar University, to kindly present his talk on Ambedkar
Indian Constitution and after. Honorable Justice Nagesh Bhima Paka Garu, Judge Telangana High Court, Padma Shri Dr. Chaudhary Garu is like a walking encyclopedia, not only in the Constitution but the entire Indian legal history. I was reminded of my constitutional law teacher, Professor S.V. Mallar, who used to teach in the National Law School, Bangalore. Even in the sleep, if you ask him, Keshavananda Bharati, which judge said which page number? Amazing telegraphic. I was just remembering Professor Mallar when I was listening to Chaudhary Garu. Yes, sir, Parasharan. And there's very, very great lawyers and judges and legal academics in India. Ramchandra Rao Garu, Ramesh Babu Garu, and members of the Pragna Bharati, invitees and friends, I am grateful for giving me this opportunity to share few thoughts on this day. And I appreciate Pragna Bharati for organizing this to remember Dr. Ambedkar. Dr. Ambedkar does not belong to one group or one institution, but he belongs to the entire human race. We should be proud of Dr. Ambedkar. I'll narrate some of these, how he was a par excellence as a scholar, teacher, writer. Amazing. I think you read his language, his expression, his writing, I think par excellence. I think sometimes we see that conventional wisdom, old, great jurist teachers, slowly it's becoming a rarest breed in the future generation. So as we celebrate the birthday of Dr. B.R. Ambedkar, it is essential to reflect on the critical role he played in the drafting of the Indian Constitution and significance of the document for the Indian society. And the contribution of Ambedkar to the modern legal, social, and political thought is immense. Yes. He's an erudite scholar, jurist in a real true sense. I think we generally as a lawyers, our training is we use very carefully the words. If a jurist word has to be given, it's only very few can be called as, and Ambedkar belongs to the first generation of the jurists in India. He was a multifaceted personality, economist, Narendra Jadav's book. He was he was an economist, scholar. Read when he was a student in London, when he was a student in Columbia, what was the time he used to spend most of the time in the library. In the midnight, when the librarian used to close the library, only one person used to be there, Ambedkar. He has read with a vengeance, not a vengeance in a positive sense. He wanted to learn. He wanted to help the country. So amazing that scholarly, that he used to be the whole, if you look at, that's how he has learned. He read many things. Social reformer, that's part 4 of the Indian Constitution really demonstrates how he is a social reformer. Anthropologist, writer, scholarship and active politics rarely go together except in case of Ambedkar. Politics, scholarship, wisdom, knowledge, writing, very rare breed of politician. Yes. Ambedkar's life is a real struggle and bore the full brunt of the practice of untouchability. That's the reason perhaps Indian Constitution is the only constitution which has Article 17, abolition of untouchability. So he was asked to sit in the back of the class and not allowed to drink water from the same pot. That created, because that's what he wanted. And until the Maharaja Sayaji Rao, the Baroda University found him, he is a person, we have to help him. He went on a scholarship to England, Maharaja of Baroda, who sent him to England to pursue higher education. Reading about his life and his quest for learning and knowledge, we can see the culmination. All this you could see in the Indian Constitution.
I will not much go into great things, but I wanted to underline how Ambedkar is a great constitutionalist. I think Ambedkar is a great constitutionalist involved in the disclosure of transfer of power and the process of constitution making. And Chaudhary Garu already has said about this. I'll just quote what Ambedkar said when he said, "I came into the Constituent Assembly with no greater aspiration than to safeguard the interests of the scheduled caste. I had not the remotest idea that I would be called upon to undertake more responsible functions. I was therefore greatly surprised when the Assembly elected me to the drafting committee. I was more than surprised when the drafting committee elected me to be its chairman. There were in the drafting committee, look at his modesty, there were in the drafting committee men bigger, better, and more competent than myself, such as my friend Alladi Krishnaswamy Iyer. I am grateful to the Constituent Assembly and Drafting Committee for reposing me so much of trust and confidence to have chosen me as their instrument and given me this opportunity of serving the country." I'll just underline few. One, if as a law student, as a law teacher, if you ask me what fascinates, which article of the Indian Constitution, I think majority of us say Article 14. Article 14, amazing equality. Equality, Article 15, anti-discrimination, Article 17 of the India, and Ambedkar himself said Article 32. He highlighted Article 32. Chapter 4, entire social justice is reflected in the Chapter 4, but there was a unanimity that it may be difficult for a young nation like India to spend more money and economy and others, so therefore they said justiciable, non-justiciable, Article 21. Article 22. Article 22 came into the Indian Constitution as a compromise of the due process clause. People say it's a de facto due process clause into the Indian Constitution. It's the rights of the arrested and the Bill of Rights he has produced. Fraternity, integrity, he very many times he highlighted, and that's the reason he said he wanted a tool for the social transformation. And lastly, today, after even 70 years, Indian Constitution still is relevant, valid, not only in India, all over the world. It is what we call as a constitutional endurance. That's because of many people, 2 years of hard labor even before that, and Constituent Assembly selection is all people were involved in that, and that's the greatest strength, and that's what the constitutional endurance which still back the people, and that's the reason Indian Constitution is really great living document. In conclusion, on this day, we must pay tribute to Dr. Ambedkar and his immense contribution to the framing of the Indian Constitution. The document remains a critical pillar of Indian democracy and has served as a model for several other countries around the world. We must strive to uphold the principles enshrined in the Constitution and work towards building a more inclusive and just society as envisioned by Ambedkar, making Ambedkar as symbolic representation or statues is not what we pay homage to Ambedkar. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, Krishna Deva Ravaji. I now request Sri Ramchandra Ravji to kindly give a brief talk, at least. I know you are also very erudite, and our audience is here, they want to also hear you. Today's chief guest, Justice Sri Nagesh Bhimapaka Garu, elder, our guide, our guru, Sri Hanuman Chaudhary Garu, Sri Krishna Deva Garu, Vice Chancellor of Alsar University, the august gathering here, students of law and advocates and members of media and my dear friends. I will not take much time here, but we have to hear and listen to our the chief guest who is to speak on the subject. But whatever it may be, all the speakers, they have given the very detailed role played by Mr. Dr. Ambedkar ji during the drafting of the Constitution. As an advocate, I feel that the Constitution
which has been given to us is like a guiding force for the country, a light. The country has faced several crises, and for every constitutional crisis, every crisis which the country has faced, we found answers in the constitution itself. So I feel that the constitution is like a Bhagavad Gita or a Quran or a Bible for this country, and the solution to all the problems are found in our constitution. So therefore the constitution today, which we believe we have to go a long way. We have faced several crises. We have amended the constitution, and this constitution will always be a guiding and guiding force and guiding light for the country in the years to come together. Lastly, I would like to add to what has earlier speaker said, that Dr. Ambedkar has to be seen as a leader of the nation, not as a leader of a particular sector, particular institution, or particular group. So his contribution to the nation's ideology, nation's thinking with regard to the social welfare is not forgettable. As everyone said, that part 4 of the entire constitution speaks of it, and that is where the what in French economy they say laissez-faire. We have to move towards the welfare society, and that is the reason that today all the governments, whichever state or central government, we talk of more of welfare measures than anything else. So I think we have to commemorate this day, remembering Dr. Ambedkar, and to emulate him in many ways, because he was an advocate, he was a teacher, he was a research scholar, he was whatnot. If you see his degree, I think you will be surprised who has got so much of education. He studied in London. But last and not the least to mention that we have Panchatirth in the country now, right from Mahu to London, where he studied. The government of India acquired that property, and it has now been made a place to visit. So there are so many institutions where Ambedkar research is there, and our government of India also started Ambedkar Institute in New Delhi, spending a lot of funds on it for research. And these are things which the government of India is doing for the remembrance of Dr. Ambedkar. Thank you very much for this opportunity given by the organizers. Thank you. Thank you. Thank you, Ramchandra Rauji. I now request the chief guest of today's function, Justice Sri Nagesh Bhima Pakaji, who is Judge of the Telangana High Court, to give his talk on this subject. జస్ట్ ఫర్ ఏ చేంజ్ మనం తెలుగులో మాడుకుందాం. ఈ వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు, పూజ్యులు హనుమయ్య చౌదరి గారు, శ్రీ దోపేశ్వంకర్ గారు, శ్రీ కృష్ణదేవరాయ గారు, ఎన్ రామచంద్రరావు గారు, అలాగే నన్ను ఈ సభకి వచ్చి మాట్లాడమని కోరిన పెద్దలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి, ప్రజ్ఞా భారతి తరపున నన్ను ఇక్కడికి పిలిచినందుకు మీ అందరికీ నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాను. ఇప్పుడు నేను ఇవ్వబోయే స్పీచ్ ఈరోజు నేను 3వది ఇస్తున్నా. అక్కడ హైకోర్టులో కూడా అయిపోయింది, చాలామంది మీరు వచ్చారు. వాస్తవంగా రామచంద్ర గారు ఢిల్లీ నుంచి ఫోన్ చేసి మీరు రావాలి సార్ అన్నారు. నేను అన్నాను, విషయం ఏంటంటే అంటే పలానా అని చెప్పారు. వాస్తవంగా ఈరోజు విజయవాడ పోవాలి, కానీ నేను దాన్ని రద్దు చేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి మిమ్మల్ని కలిసి మాట్లాడి వెళ్దాం అనుకున్నాను. మనం మార్నింగ్ పోవచ్చు. ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో ఇందాక కానీ ఇది పాత విషయాలే, కొత్తగా ఏం చెప్పడానికి లేదు. కానీ ఎవరైనా ఇలా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు, ఎందుకంటే వారు 92 అంటే నాకంటే వాళ్ళు 40 ఏళ్ళు పెద్దవారు ఇప్పుడు ఇచ్చిన వారు. ఆయన ఎనర్జీ చూడండి ఒకసారి, కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రతి లైన్ కూడా ఆయన కంఠస్థం వచ్చు. ఇలాంటి వాళ్ళతో వెళ్ళినప్పుడట మన ఫస్ట్ పిలిస్తే ఏం చెప్పాలంటే
నాకంటే పెద్దలు ఉన్నారు, వాళ్ళు బాగా మాట్లాడతారు, నేను మాట్లాడటానికి కూర్చోవాలట. మళ్ళీ మధ్యలో పిలిచారనుకోండి, నాకంటే ముందు మాట్లాడిన వాళ్ళు చాలా మాట్లాడారు, నా తర్వాత కూడా చాలామంది పెద్దలు ఉన్నారు, వాళ్ళు మాట్లాడతారు అని కూర్చోవాలట. లాస్ట్లో పిలిస్తే నేను రాసుకొచ్చింది మొత్తం ఆల్రెడీ వాళ్ళు చెప్పేశారు, ఇంకా ఏమి లేదని కూర్చోవాలట. అయితే ఇక్కడ 2 విషయాలు నేను కనెక్ట్ అయ్యా. ఇందాక జై శ్రీరామ్ అయి పాపారు. వాస్తవంగా నేను భద్రాచలం వాసిని, 2వ అయోధ్య. కానీ జై శ్రీరామ్ అనే పదం పలికిన తర్వాత నేను దానికి కొంత కూడా యాడ్ చేయకుండా నేను ఉండలేను. వామాంకసిత జానకి పరిలసత్ కోదండ దండంకరే చక్రం శోజ్యకరేణ బాహుయుగలే శంఖం శరం దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాత పత్ర నయనం భద్రాద్రిమూర్తి స్థితం కేయూరాది విభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రి యుక్తం భజై. మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది, ఓ అద్భుతమైన సినిమా మొన్నే మధ్య కాలం చేశారు మహానుభావులు విశ్వనాథ్ గారు. సిరివెన్నెల అనే సినిమా ఉంది, మనమంతా చూసాం 1980sలో. బహుశా మీరు చాలామంది చూస్తారు, పెద్దోళ్ళు కాబట్టి. అందులో సర్వధమన్ బెనర్జీ ఒక పెళ్లికి వచ్చి విధాత తలపన ప్రభవించినదనే ఇది అద్భుతమైనది. చాలా సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి గారు నాకు చాలా గౌరవం. నాకు తెలుగు అంటే మమకారం, నా మాతృభాష అంటే. అందులో ఆయన విధాత తలపన అని చెప్పేసి ఆ శ్లోకం పాడిన తర్వాత అక్కడ సాక్షి రంగారావు గారు ఉంటారు, ఆయన సంగీతం నేర్పించే మాస్టర్. పొద్దున్నే స్టూడెంట్స్ అందరూ వస్తారు, వస్తే ఇదిగో వస్తా అని చెప్పేసి ఆయన పెరట్లోకి పోతుంటారు కానీ వచ్చి పాఠం చెప్పడు. అలా మిస్సెస్ అడుగుద్ది, ఏంటయ్యా నువ్వు పాఠం చెప్పవంటే, ఏం చెప్పమంటావే, ఆయన అక్కడే కూర్చున్నాడు కదా, రాత్రి అతను కీర్తన విన్న తర్వాత కూడా నాకు నోరు పెగలట్లేదు అంటాడు. ఇప్పుడు సేమ్ పరిస్థితి. ఒక్కసారి హనుమాయి చౌదరి గారు మీటింగ్ విన్న తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలా, ఆయన అన్నీ కవర్ చేశారు. మిగతా ఏమన్నా కవర్ చేయాలంటే ఆయన ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు ఆ విషయాలు. అందుకే ఇప్పుడు చెక్కడానికి ఏం లేదు. అయితే ఇప్పుడు కృష్ణదేవరాయ గారు ఒక మాట చెప్పారు, ఆర్టికల్ 14 చాలా అద్భుతమైంది. ఎస్, ఆర్టికల్ 14 భగవద్గీతలో 2 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. కశ్యపాది మహర్షి సప్తకము, సనక సందనాదులు, స్వయంభూవాది మనువులు నా వలన ఉద్భవించారు, వారి వలనే సమస్త లోకమందుల జీవరాశులన్నీ కూడా ఉద్భవించాయి అన్నది గీతాచార్యుడు ఉపనిషత్తుల సారాంశమైన గీతాశాస్త్రంలో చెప్పింది. అందులో ఇంకో శ్లోకం కూడా ఉంది, విద్యా వినయ సంపన్నుడు బ్రాహ్మణుడు ఎందును సునకమాంసము వండుకును తినువాని ఎందును పండితులు సమదృష్టి కలిగి ఉండాలి. దిస్ ఇస్ ఆర్టికల్ 14. ఆర్టికల్ 4 ఈక్వాలిటీ అమాంగ్ ఈక్వల్స్. ఈ మధ్య శాస్త్రవేత్తలు ఏం కనిపెట్టే, సభకి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎంత గట్టిగా చప్పట్లు కొడితే వాళ్ళకంత ఆరోగ్యం ఉందని, ఒక 10 సార్లు కానీ చప్పట్లు కొడితే 20 నిమిషాలు నడిచేట్టు కూడా ఈ మధ్యనే తేలిందట. ఇక మీ ఇష్టం. ఏమంటారు సార్, ఏమంటారు, నవ్వచ్చు ఇంకా సాధ్యమైనంత వరకు ఇంకా. అంతేకాదు జుట్టు కూడా బాగా నాకు హోదా ఇచ్చి మీ అందరి ముందు ఇక్కడ నిలబడి మీకు చెప్పగలిగేంత హోదా ఇచ్చిన గౌరవ అత్యున్నత న్యాయస్థానం. మా ఫాదర్ ఈ మధ్య కాలం చేశారు, దాదాపు 90 ఏళ్ళు. జాతీయ జెండా చూసినప్పుడల్లా కూడా మా ఫాదర్ చాలా వరకు ఎమోషన్ గురయ్యాడు. అదృష్టవశాత్తు నేను జడ్జి అనే విషయం కూడా వారికి తెలిసింది, కాలం చేశారు. దాని వెనకాల ఎంత త్యాగం ఉందో మీ అందరికీ తెలుసు. ఆ జాతీయ జెండా రేపర్ల వెనకాల ఈ దేశం. నాకు అన్నిటికంటే కూడా ఈ మధ్యకాలంలో వినిపిస్తున్న ఒక మాట ఏంటంటే, నేషన్ ఫస్ట్ అనే పదం నాకు చాలా గొప్ప ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. నేను సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు జాతీయ గీతం కానీ చెప్పినప్పుడు నాకు 2 నిమిషాల పాటు నా కళ్ళు నాకు తెలియకుండానే అందరికీ చెమర్చినట్టుగానే చెమర్చి 2-3 నిమిషాలు నాకు తెర కనపడదు. ఆరోగ్యం బాగుండాలంటే కొట్టుకోండి. అయితే ఈరోజు డాక్టర్ B.R. అంబేద్కర్ గారు ఈ దేశంలో అత్యున్నతమైన మేధావిగా, ప్రపంచ మేధావిలో ఒకరిగా
కొనియాడబడ్డ వ్యక్తి. మహాత్మా గాంధీ తర్వాత అన్ని విగ్రహాలు బహుశా ఏ నాయకుడికి ఉండకపోవచ్చు. చాలా వరకు డిస్క్రిమినేషన్ మీద పోరాడిన వ్యక్తుల్లో ప్రథములు. ఇంతో కొంత ఇంగ్లీష్ చెప్పాలి కాబట్టి అది కూడా చెప్దాం. 75 years ago, a great Indian who signed the Emancipation Proclamation. That momentous decree has came as a beacon light to the people who are searing the flames of withering injustice, particularly who belongs to Dalit communities. Maniacal segregation and chains of discrimination, etc. He introduced reservations. That's why, by fortunate, I am here. I am grateful to you, sir. వారి యొక్క అద్భుతమైన డాక్యుమెంట్ ఈరోజు కూడా వారు ఫాదర్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్గా పిలువబడుతున్నారు. వారంటే దేశ ప్రజలకు అపారమైన గౌరవాలు ఉన్నాయి. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో స్వేచ్ఛకి సంబంధించుంటే వాక్ స్వేచ్ఛ లేదా స్వేచ్ఛ అంటే మీకు అందరికీ ఒక ముక్కలో చెప్పాలంటే అంబేద్కర్ గురించి మార్నింగ్ కూడా మన హైకోర్టులో చెప్పడం జరిగింది. సాంఘిక, ఆర్థిక, రాజకీయ న్యాయం, భావ స్వాతంత్రం, భావ ప్రకటన స్వాతంత్రం, నమ్మకం, విశ్వాసం, వ్యక్తి స్వేచ్ఛ, వ్యక్తి గౌరవం, మత స్వేచ్ఛ, జాతీయ ఐకమత్యం, సమాన అవకాశాలు, సార్వభౌమాధికారం. ఇదే అంబేద్కర్కి మరొక పర్యాయ పదం. దేశంలో ఈక్వాలిటీ, ఫ్రెటర్నిటీ, ఫ్రీడమ్, వీటిలో ఈక్వాలిటీకి సంబంధించి 140 కోట్ల మంది జనాభా, అనేక సంవత్సరాలుగా మన డిఎన్ఏలకు చొచ్చించబడ్డ అనేక రకాలైన అభిప్రాయాలు కావచ్చు, సామాజికపరమైన పరిస్థితులు కావచ్చు. నాకు నా చిన్నతనంలో స్ఫూర్తినిచ్చిన మహానుభావుడు స్వామి వివేకానంద గారు. నేను చాలా సందర్భాల్లో వేదికల మీద చెప్పుకుంటాను గర్వంగా, ఐ బిలాంగ్స్ టు రామకృష్ణ మఠ్ అని. నేను దానికి చాలా గర్వపడతా. దానికి కారణం కూడా చెప్తా. మా ఫాదర్ చిన్నతనంలో ప్రజా ఉద్యమాలు చేస్తూ దున్నేవానిదే భూమని, కూలీ రేట్లు పెంచాలని, అసమానతలు తొలగిపోవాలని చెప్పేసి ఉద్యమాలు చేస్తూ అనేక సార్లు జైలుకి వెళ్ళేవాడు. ఆ సందర్భంలో ఒకానొక రోజున మా ఫాదర్ని భద్రాచలం నుంచి వరంగల్ సెంట్రల్ జైలుకి పంపించే క్రమంలో నన్ను తీసుకెళ్ళినప్పుడు మా ఫాదర్ వెళ్ళిపోవడం నేను చూసి ఏడుస్తున్నప్పుడు మా మామ నాకు అప్పుడే ఏదో పల్లి పొట్ల మీద అలా తీసుకొస్తే అందులో ఈనాడులో దొరికిన కార్టూన్ మీద వివేకానంద బొమ్మలు ఉన్నాయి. అప్పుడు నేను చాలా చిన్నవాడిని. ఆ రోజు నుంచే నాకు తెలుగు వచ్చినా రాకపోయినా ఇదేంటి అనుకుంటే ఇతను వచ్చినప్పుడు ప్రతివాడికి దానం చేసేవాళ్ళని చెప్పేసి అప్పుడు నేను బాగా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను. అప్పటి నుంచి ముద్రించుకున్న ఆ రూపం నా ప్రతి రక్తపు బొట్లోనూ ఉంటుంది. నేను మాట్లాడే ప్రతి మాటలో కూడా 10 మాటల్లో నాయి 7 మాటలు వివేకానంద స్వామికి సంబంధించి ఉంటాయి. లా చదువుకునే క్రమంలో అంబేద్కర్ గారి గురించి, వారి రచనల గురించి అనేక రకాలుగా అనేక ఆర్టికల్స్ కూడా నేను చదివాను. ఈ మధ్యకాలంలో శశిధర్ గారి పుస్తకం వచ్చింది, లేటెస్ట్గా వచ్చింది, మనకు తెలిసింది. అందరూ కూడా ఏకాభిప్రాయంతో ఒప్పుకోగలిగిన ఏకైక పేరు మహామేధావి అంబేద్కర్ గారు. కానీ ఇక్కడ కొంతమంది మిస్ అవుతున్న విషయం ఏంటంటే ఆ రోజుల్లోనే అన్ని అసమానతలు ఉన్నప్పుడే ఆయన అంత పెద్ద ఎత్తుకు ఎదిగినప్పుడు, ఈ రోజుల్లో లేవని చెప్పకపోయినా అంత లేదని ఒప్పుకున్నప్పుడు మరి మిగతా వాళ్ళు ఎంత ఎదగాలనే ఆలోచన కూడా మనం చేయాలి. నాకు ఇంకా దురదృష్టకరమైన విషయం ఒకటి ఉంది. ఎవరో ఒక వాట్సాప్ పెడతారు, ఎవరో ఒక ఆడపిల్ల అక్కడికి వెళ్ళి ఏదో చేస్తుంది, ఎవడో కొడుతుంటాడు, ఎవడో దుర్మార్గుడో, ఎవడో ఒక వ్యక్తి.
దాన్ని పై వాళ్ళకు ఆపాదించి ప్రజల్ని పక్కదోవ పెట్టించి రెచ్చగొట్టే మార్గం చేస్తారు. కానీ వాళ్ళకి తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, వాళ్ళు చూపించిన ఏ ప్రదేశం అయితే ఉందో అక్కడే మాయావతి గారిని ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నుకున్నారు. మీరు కనెక్ట్ అయ్యారని నేను అనుకుంటున్నా. అంటే జడ్జిగా ఉన్నారు కాబట్టి కొన్ని స్వీయ నియంత్రణ ఉండాలి కాబట్టి కొన్ని సకమే చెప్తున్నా. ఏ స్టేట్లో అయితే ఏదో చెప్పుకొచ్చారో అదే స్టేట్లో అక్కడ ప్రజలు ఒక వ్యక్తిని ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నుకున్నారు. అంటే అన్నీ సూక్ష్మంగా ప్రతి విషయానికి ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇచ్చుకుంటూ నెగిటివ్ కంటే కూడా మనం ఎంతవరకు వచ్చాం, రావాల్సిన ఎంత ఉంది, ఎంత మార్పు వచ్చింది, ఆ మార్పుని యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటూ అప్రిషియేట్ చేసుకుంటూ మిగతా మార్పు కోసం అందరూ కలిసి ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టే ఈ దేశం ఇంత సుభిక్షంగా ఉండాలంటే నిజమైన భారతీయులందరికీ కోరుకోవాలి. ఇకపోతే నమ్మకం. కొంతమంది వ్యక్తులకు కొన్ని రకాల నమ్మకాలు ఉంటాయి. కొందరు వ్యక్తులు ఐ డోంట్ వాంట్ టు మెన్షన్ ఏ పర్టికులర్ చెప్పను. కొందరు వ్యక్తులు ఎదుటివారి యొక్క మొన్న ఈ మధ్య జరిగిన సంఘటనలు తెలిసిందే, అదే కానీ చెప్పలేము అలా సంబంధించి ఎలాంటి మాటలు వచ్చాయి. అలాంటి అనకూడని మాటలు చాలామంది కొన్ని సందర్భాల్లో కొంత చెందిన వాళ్ళు అంటాం కూడా నన్ను బాగా బాధించింది. ఎందుకంటే వివేకానంద స్వామి ఒక మాట చెప్తూ, కోరికలను అరికట్టేది భక్తి, కోరికలను అరికట్టేది భక్తి, ప్రతిఫలాపేక్ష లేనిది భక్తి, మనసా వాచా కర్మన ఆ దైవాన్నే స్మరిస్తూ ఒక క్షణకాలం పాటు కూడా ఆ దైవనామ స్మరణను వీడి ఉండలేని పారవస్య స్థితే భక్తి అని చెప్పాడు. అగైన్ కోరికలను అరికట్టేది భక్తి. మాకిందులో వ్యాపారంలో వస్తే సకమిస్తామనేది కాదు. కోరికలను అరికట్టేది భక్తి, ప్రతిఫలాపేక్ష లేనిది భక్తి, మనసా వాచా కర్మన ఆ దైవనామ స్మరణనే చేస్తూ ఒక క్షణకాలం పాటు కూడా ఆ దైవనామ స్మరణను వీడ ఉండలేని పారవశసితే భక్తి అంటే రామకృష్ణ పరమహంస అది పిచ్చిపో అన్నాడు. వివేకానంద స్వామి అన్నాడు అది పిచ్చే, కానీ అది ప్రజలకు మేలు చేసే పిచ్చి అని. ఒక దగ్గర ట్రస్ట్ ఉన్నప్పుడు ఈ పదం ఎందుకంటున్నానంటే, ఈ వేదిక నుంచి కొంతమంది కొన్ని రకాలుగా చేస్తున్న కామెంట్కి సంబంధించి ఇది దేశానికి మంచిది కాదు. 130 కోట్ల మంది ఉన్నారు. నా దగ్గర సపోజ్ మన ఇంట్లోనే ఎవరికో ఒక రకమైన అసంతృప్తి ఉండొచ్చు. ఓ 10 మంది కుటుంబంలో ఎవరికి ఉంటుంది అసంతృప్తి. దాన్ని మొత్తానికి ఆపాదించడం, అనేక కోట్ల మంది చేత ఎంపిక చేయబడ్డ వ్యక్తిని ఏదో చిన్న పదాన్ని అంగీకరించి వ్యక్తిగత దూషణలు చేయటం, మీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా వారు అన్ని కోట్ల మంది చేత అప్రిషియేట్ చేయబడ్డన్న విషయాన్ని విస్మరించడం అనేది నాగరిక సమాజంలో చదువుకున్న వాళ్ళకి ఉండాల్సిన లక్షణాలు కావనేది నా అభిప్రాయం. ఇకపోతే వారు పూజనీయులు మా అందరికీ చాలామందికి. ఇందాక వారు చెప్పడం జరిగింది, ప్రొఫెసర్ గారు జాతీయ నాయకుడిని చేశారు. ఇంతకంటే కూడా నేను ఈ హోదాలో ఉండి ఇంకా మళ్ళీ చెప్పడానికి లేదు. అయితే అంబేద్కర్ గారు చెప్పిన విషయం మాత్రం ఒకటి చెప్పదలుచుకున్నాను మీకు. ఇందులో ఇండియా వాస్ టు ట్రావెల్ గో బియాండ్ రియల్ పొలిటికల్ డెమోక్రసీ టు సోషల్ డెమోక్రసీ. అది ప్రారంభమైంది. అది ఇంకో సంఘటన కూడా మీకు చెప్పాలి. బరోడా మహారాజు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి, నేను ఇంత చదువుకున్నా సరే ఈ రకంగా ఉన్నా నాకెవరూ కూడా ఇల్లు ఇవ్వట్లేదు అంటే ఆయన ఒక మాట చెప్తారు, అంబేద్కర్ ఇది ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఎన్నో తరాలుగా కొండలాగా ప్రజల యొక్క మనసుల్లో నిర్మించబడింది. ఆ కొండ కరగాలంటే కొంతకాలం పడుతుంది, తొందరపడద్దు అన్నప్పుడు ఆయన బయటకు వచ్చి కన్నీరు పెట్టుకుంటారు. నేను చూసినంత వరకు చదువు విద్య ద్వారా పరిష్కరించలేని ఏ సమస్య లేదనేది నిరూపించిన వ్యక్తి అంబేద్కర్ గారు. దానికి సంబంధించి నా వ్యక్తిగతంగా నేను కూడా చాలా వరకు నా అనుభవపూర్వకంగా కూడా నేర్చుకున్నాను. బాగా చదువుకొని చెప్పగలిగి ఉన్నప్పుడు
ఎవరో కూడా మీరెవరో అని అడిగిన సందర్భం నాకు ఎప్పుడూ కనపడలేదు వ్యక్తిగతంగా అయితే. ఇప్పుడు మీ జుట్టు పెరగాలని కోరుకుంటాను నేను. అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని విషయాలు మనం, ఇప్పుడు నేను జడ్జిని కదా కొన్ని చెప్తే బాగోదు, కొన్ని విషయాలు మనం కార్యక్రమంలో విద్యగానే ఉండి బాగా చదువుకోగలిగితే ఎవరన్నా ఉంటే ఉండొచ్చు దాని గురించి. అంటే నేను స్వీయంతరంలో కొన్ని విషయాలు చెప్తే అది మీకు అర్థమవుతుంది. ఎవరన్నా ఏదన్నా ఉన్నా సరే ప్రతిదాన్ని మనం దేశానికి ఆపాదించటం, ఇంకేదో అనే పదం, ఇంకేదో కొత్త పదం ఉంది అసహనం అనటం, మరి అది ఐఎమ్ సారీ టు సే, ఏదో కొత్త పదాలు వాడటం, ఇవన్నీ కూడా వ్యక్తిగతంగా ఎవరికైనా ఉంటే బాగుంటుందే కానీ అతిపెద్ద దేశంలో వాడకూడని పదాలు అనేవి ఎవరికైతే నాకు వ్యక్తిగతమైన అభిప్రాయం. మనదంతా వసుదైక కుటుంబం. ఆ కుటుంబంలో కూడా కొంత ఆశ నిరాశ కొంత అటు ఇటు ఉంటే ఉండొచ్చు. కానీ అవన్నీ కూడా పరిష్కరించలేని సమస్యలేమి కాదు, పరిష్కరించుకోదగిన సమస్యలే. దానికోసం కుటుంబానంతా బయటేసుకొని ఈ రకంగా వాట్సాప్లో చేసి రకరకాల చేసుకుంటుంది మాత్రం అది దేశానికి మంచిది కాదు, ఫ్యూచర్కి మంచిది కాదు. ఈరోజు నాకు చాలా వరకు నేను చూస్తున్నాను, అంటే నేను ఇలాగ చాలా విషయాలు మాట్లాడాను కాబట్టి. లాస్ట్ ఇయర్ అయితే నేను కొత్తగా ఓపెన్ అయ్యి చెప్పేటోడిని. చిన్నపిల్లల మైండ్స్లో కూడా ముఖ్యంగా కొన్ని సంబంధించి ఈ రకమైన, అంటే ఇది ఒకవేళ ఇప్పుడు చెప్తాను దాన్ని కొంచెం మీరు కట్ చేయండి. అప్పుడు నీళ్ళు తాగనివ్వలేదు, బండి దించేశారు, లేకపోతే ఈ రకంగా అసమానతలకు గురి చేశారనే మాట ఇప్పుడు ఓపెన్గా చెప్పడం నాకెందుకో వ్యక్తిగతంగా నేను దానికి వ్యతిరేకిని. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉంటున్న జనరేషన్కి అదేమీ తెలియదు. ఆ పిల్లల మనసులో అప్పటి వరకు క్లాస్లో చదువుకొని వాళ్ళు ఎవరో తెలియకుండా పెరిగిన వాళ్ళు పక్కవాడిని శత్రువుగా చూడటం మొదలెట్టారు. ఎగైన్ ఏ రిపీటింగ్. నిన్నటిదాకా హైదరాబాద్లో ఉన్నంతవరకు చాలా మంది చిన్నపిల్లలు ఆడుకుంటారు, స్కూల్లో ఉంటారు. ఇప్పుడైతే ఇలాంటి మీటింగ్ ఎక్చారో అంటే వేరే చోట జరిగే మీటింగ్లకి చెప్తారు, ఆయన దింపేశారు, నీళ్ళు తాగనివ్వలేదు, కొట్టారు, కుండ పగలు కొట్టారంటే ఆ పిల్లలు ఏం చెప్తారంటే ఓహో వీళ్ళ కొలపోడే కదా, అంబేద్కర్ నీళ్ళు ఇవ్వలేదని చెప్పేసి పిల్లల్లో అసమానతలు పెరుగుతున్నాయి. ప్రతి మీటింగ్లో కూడా కనీసం ఒక ఇద్దరో ముగ్గురు ఆ రకమైన ఆలోచనలు చేయడం అనేది ఫ్యూచర్ జనరేషన్కి నెగిటివ్ని ఎప్పుడుగా తీసుకెళ్ళకూడదు. జరిగింది జరిగిపోయింది, అది ఇప్పుడు లేదు. ఇప్పుడు ఉన్నది ఏంటి ప్రారంభిద్దాం. జరిగింది జరిగిపోయింది. ఇప్పుడు మనవు లేడు, వాళ్ళ వారసులు ఎక్కడున్నారో కూడా మనకు తెలియదు. అది ఒకరు రాశారో ఇద్దరు రాశారో తెలియదు, ఒకరు రాశారో ఇద్దరు రాశారో తెలియదు. అందులో కూడా ఇద్దరు ముగ్గురు మూడో చోట్ల కూడా ఆయన చెప్పాడు, వజ్రం లాంటి కన్య కానీ మీకు దొరికితే చండాలుడు కడుపున పుట్టినా సరే చేసుకోమన్నాడు. సరే అవన్నీ కాంట్రవర్సీలుగా బాగోదు. అవి లేని వాటి గురించి ఊహాజనితంగా చెప్పి ప్రజల మనసులో మీరు గొప్ప నాయకులు అవ్వాలనుకుంటే ఏం చెప్పారంటే ఉన్న శత్రువుని కొండంత చూపించాలట, లేకపోతే లేని శత్రువుని సృష్టించాలట. మీ ఆరోగ్యం బాగుండాలి. నేను గొప్ప నాయకుడు అనంటే ఎక్కువ, లేకపోతే కొత్తగా సృష్టించడమే. ఇవన్నీ కూడా అంత గొప్పవి కాకపోవచ్చు. అంబేద్కర్ గారి గురించి అందరూ చెప్పారు, మీరందరూ కూడా చాలామంది అడ్వకేట్లు వీళ్ళందరూ కూడా తెలిసిన వారే. నేను కొత్తగా చెప్పదగినది ఏమీ లేదు. చెప్పాలనుకుంటే ఎస్వి బాలుగారి ముందో బాలమురళీకృష్ణ గారి ముందో పాట పాడినట్టు ఉంటుంది. నేను అంత ధైర్యం చేయలేను. వారు ఉండగా మీ అందరికి కూడా అన్నీ తెలుసు కాబట్టి ఈ వేదిక మీదకి నన్ను పిలిచి నాకు తోచిన విషయాలు చెప్పే అవకాశం ఇచ్చిన మీకు, ప్రశాంతంగా విన్న మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం. Thank you, sir. Very unusual, but you have explained in great details your feelings about this. I now request Rajesh ji to deliver the vote of thanks, and there will be Vande Mataram after that.
before the vote of thanks, there is a small event which has to be completed. I request our chairman, Sri Hanuman Chaudhary ji, to kindly give a memento to Justice Nagesh Bhimapaka ji. I request Hanuman Chaudhary ji to kindly also give a memento to Sri Krishna Rao ji. And also one to Sri Ramchandra Rao ji. I take this pleasure to say a vote of thanks to this august audience, and firstly to the Justice Nagesh Bhimapaka garu, despite having a busy schedule, and he is supposed to go to Vijayawada as discussed, as told by him. He agreed to be here, and thank you very much, sir. And thanks to Krishna Rao garu for gracing our on this occasion, and Ramchandra Rao garu for being here with us, and especially thanks to the Badruka College management. And soon after asking this auditorium, they have actually given this for us. Thank you very much, and thank you all for attending this program, and thank you all. Yes, sir. We are treating Badruka as our home, and thank you, sir. Thank you being with us. Thank you, Secretary Garu also here. Thank you, sir. Sir. So, thank you for all the people, those who attended and those who are actually watching us on live on our YouTube channel and Facebook, on our Twitter. Thank you very much. And now I request all of you to stand up for a national anthem. Adhinayaka Jaya He Bharata Bhagya Vidata Sanjabha Sindhu Gujarata Maratha Dravida Utkala Vanga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchala Jaladhitaranga Tava Shubha Name Jage Tava Shubha Ashisha Mage Gahe Tava Jaya Gadha Janagana Mangaladayaka Jaya He Bharata Bhagya Vidata Jaya He Jaya He Jaya He Jaya 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 He Jai Hind Jai